السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاليال xogaa video ma soo gelinin insha Allah waxaan rabaa in aan idin soo duubo video aan ka hadlayo 10 luuqadood marka it's gonna be long insha Allah si dhaqso inaan iskaga dhamaystirnaa rabnaa I know macquul ma aha inaan 10 luuqadood ka hadlo oo si detail ooga hadlo mid kasta waxaan fiirinayaa bas waxay tahay iyo example aan fiirinayaa bas that's it so waxaan ku tusaa example sida luuqadu eg tahay iyo waxay tahay maxaa yeelay badanaa waxaa laga yaabaa qofka inuu weligiis arkin xataa example ama unan idea ka haysanin luuqad exactly waxay tahay so insha Allah waxaan ku bilaabeynaa luuqadan la yiraahdo Python saa uga jeeda halkan Python is an interpreted object-oriented high-level programming language with dynamic semantics okay so Python waxa weeye waa luuqad la fasiray weeye oo object oriented oo object oriented waa taqaanaan waxa weeye waxay macnaha xooga saaraysa dhinaca objectiga high level programming language way low level ka xala dhaha sida luuqada C way waan ka hadli doonaa high level waxa weeye waa luuqad macnaha la fududeeyay waaye with the dynamic semantics oo semantigeeda ama habka dhigan tahay uu yahay wax dynamic static dynamic jiro so saas kula duwan yihiin it's high level built in data structures combined with the dynamic typing and dynamic binding make it very attractive for rapid application development as well as for the use of a scripting or glue language to connect existing components together so basically waxay leeyihiin waa luuqad macnaha loogu talagalay in waxyaalo application lagu dhiso si dhaqso ah loogu dhiso waliba waa luuqad fudud ay leeyihiin waxaana weeye waa luuqad waxay leeyihiin waa easy to learn syntax emphasizes readability waxay leeyihiin syntaxgeeda ama habkay u dhigan tahay waxay xooga saarayaan luuqad ahaan ay xooga saarayaan oo macnaha waxay ka dhigayaan wax hab aqrin kara camal therefore reduces the cost of program maintenance Python supports modules and packages and which encourages program maturity and code reuse. So basically waa luuqad macnaha fudud at the same time na la maintain garan kara si fudud. So example aan aragno and also waxyaalahan aan akhrinayo exactly word by word looma fasiri karo usually because ereyo badan waxaa ku jiro soo la laabana arki doontaan oonan af Soomaali loo haynin marka taasna waa waxa niyad in ku haysa u baahan tahay. So Python function marka qoraysa sana loo qoraa so def my function print hello from a function so basically this is the example a simple example way oo sida function loo qoro Java okay the next language ka hadlayno waxa weeye waa JavaScript waa maxay JavaScript so JavaScript way ka duwan tahay JavaScript is a scripting or a programming language that allows you to implement complex things on the web pages so waxay leeyihiin JavaScript waxa weeye waa luuqad ku ogolaanayso in aad waxyaalo badan isku dhex jiro in aad website-kaada asaartid every time a web page does more than just sit there and display static information for you to look at displaying timely content updates interactive maps animated all that stuff you can bet that is JavaScript basically leeyihiin so waxay leeyihiin markii aad aragtid page asaga oo dhaqdhaqaaqaya ama wax isbedelayaan ama waqti soconaya ama waqti isbedelaya ama map ay ku jirto oo qaarad ay ku jirto ama wax animated oo la dhaqaajiyo cartoon camal ku jiraan markaas waxa weeye waa JavaScript haddii page iska taagan yahay waxbana dhaqaaqaynin waxaa laga yaabaa inta badan JavaScript kuma jirto so that's how JavaScript macnaheedu waa taas badanaa waxay ku shaqeysaa JavaScript waa browserka that's the main job ay samayso waa browserka front end loo isticmaalaa haddana waxaa loo isticmaalaa back end adigoo isticmaalaa Node iyo Express so taasna uma gelina laakiin waa hab loo isticmaalo back endiga JavaScript so JavaScript markii function qoraysaana loo qoraa basically function ayaa leedahay functionka magaciisa ku dhufanaysaa kabacdi waxaa gelinaysaa waxyaalahan oo parameterskan kadibna waxaa leedahay return actually cashar dhan aan ka sameeyay JavaScript casharada JavaScript-gana waa soo wadaa xoogaha yara iga haray waan iska dhamaystirayaa and then waxa u move gareynaynaa wax kale
So this is how you write, this is how it looks like. Si u eg tahay JavaScript-ga function-keeda waa kan. luqadda ku xigtaan ka hadlayna waxaa waa C#. C# it's one of the luqadaha ugu qatarsan adduunka ay ka mid tahay. waxaa isticmaalo Microsoft waxay u isticmaalaa wax la yiraahdo .NET Frame. Okay, C# is an elegant and type-safe object-oriented language that enables developers to build a variety of secure and robust applications that run on the .NET framework. Okay, so waxay leeyihiin C# waxaa waa luqad qurxan oo type-safe ah oo macnaha waa taqaanaan type-ka habka ay u qoran tahay object-oriented weeye oo luqad object-ga xooga saarayso that enable developer to build a variety of secure and robust applications. taasna iska xayisiin basically Microsoft is xayisiinayso. Always waxaan rabay in aanan ka soo qaadan waa intus doonaa marka Swift ka hadlayo haddaa gashid Swift website-kooda oo ah Apple website-kooda ma sheegayaan habkii ay technicalka ma sheegayaan waxay sheegayaan bas luqad qurxan oo macaano kaaliska arag wey because waxay rabaan developerska inay isticmaalaan basically laakiin tan hadda xoogaa is more technical waa tan. So C# waxay ku shaqaysaa .NET frame wax la .NET framework. .NET framework waxaa iska leh Microsoft waa waxaa weeye platform ahna waxaa weeye waa softwareka lagu shubto Windowska. So Windowska haddaa aadid control panel aadid kabacdi program soo arkaysaa .NET framework ku jiro. So always waxaa kaloo lagu sameeyaa C# waxaa lagu sameeyaa waxaa lagu dhisay applicationada Windowska ku jiro sida Microsoft Word oo lagu dhisi karaa oo macnaha waa ku dhisan tahay waxaa ku dhisan applicationo kala badan. So it's one of the most robust languages way oo ugu caansan adduunka waxaa weeye luqada ugu qatarsan. So markaa qoraysa function ku qoraysa C#, this is how you write. So you write feasibility, return type, name, parameters. So this is the syntax way basically, and this is how you declare it. And then this is a simple example way of so celinaya waa kana. So you just say here's the example, public void, and then you say cancel right line. I'm doing something. So you just it's a simple way into say function ka because ma rabi code fara badan in it. So I just want to show function luqad kasto. luqadda ku xigta waxaa weeye Java. What is Java? JavaScript waa soo baranay. JavaScript-ga waan soo dhaafnay hadda Java aan maraynaa. Java way ka duwan tahay JavaScript wax badan ay uga duwan tahay waliba. So Java is a write once run anywhere programming language developed by Sun microsystem. So okay, so waxaan ka hadli doonaa C iyo C++ kama hadlayno because C++ iyo C oo isku mid. C markii ay soo baxday cabaar markii la joogay kambaniyada waxay dhaheen waxa u baahanahay wax ka fudud C because saa arki doonta C waa luqad is pretty much is one of the hardest languages waaye oo out there la baran karo. waa luqadda aabaha u ah luqadahoo dhan. So markii ay C soo baxday yaa cabaar markii la joogay wax si loo dhisaa la garan waaye because applicationada oo ku raangareynayo mashiinada sida web development-ga browserada waxaas it's kind of hard way adagta in lagu dhiso C. waxaa u baahan tahay shaqo dheer inaad martid. So waxaa lasoo saaray Java si arrintaas loo xaliyo oo shaqada dhaqso looga dhigo. waxay leeyihiin it's similar to C and C++ as you can see, but a lot easier. waxay la mid tahay C iyo C++ laakiin aad uga fududahay. You can combine Java with a lot of technologies like Spring, Node, so Node.js iyo waxyaalo kale ku xiri kartaa to build a robust, scalable, portable and distributed full-fledged application. Java also promotes continuous integration and testing using tools like Selenium. So Java waxaa loo isticmaalaa applicationada la yiraahdo Selenium waxaa weeye waa application oo QA waa testing way. So that's waxay tahay Java waa luqad hadda isticmaalaan waxaa iska leh waxaa badanaa aad u isticmaalo Google. marka it's one of the lagu dhiso Androidska lagu dhisaa hadda inkasta oo luqado kale loo move gareynayo xoogaa u eg ayagana Java. So it's amazing language. waxaa hadda maamulo oo luqadan xooga gacanta ku hayo Oracle. Oracle waxaa weeye waa company weeye
ayaga gacanta ku hayo oo updateska iyo waxyaalaha sameeya haddana dhowaan updateyo badan ay sameeyeen aad ay uga shaqeynayaan luqadda aad ay micnaha u horumarinayaan okay so functionkeeda saan u egyahay so java this is a function so every time a function has sameynaysa java waa inaad class dhex geliso so you have to put a class in it also functionska waxaa la dhahaa methodsna waa la dhahaa javascript aan dhahayna java methodsna waa la dhahaa so this is how you do it this is one example yar oo iska simple alright PHP wow PHP aa meesha ku jirta PHP saa ogtihiin dadka channelka la socda I like PHP aniga aad baa u jeclahay it's my favorite language markii la fiiriyo dadka qaarkood ma jecla laakiin ani aad baa u jeclay PHP waxaa weeye waa it's widely used open source general purpose scripting language that specializes suited for web development and can be embedded into HTML PHP waa luuqad aad loo isticmaalo oo open source ah oo free ah waana general purpose weeye inkastoo iska dhahan general purpose laakiin isticmaalka badanaa waxaa loo isticmaalaa website-da loo isticmaalaa habka loo isticmaalna waxaa weeye waxay u dirtaa information database-ka ayay la shaqeysaa scripting language waaye scripting language haddaa maqashid waa luqadahan oo dhan hadda scripting language waaye sida C# iyo Java iyo maxaa lihi jiray iyo Python iyo kulli waxaa weeye waa scripting languages laakiin PHP ayaa markay noqoto web developmentiga xoog ku haysato basically PHP 80% of web developmentiga oo website-da waxaa lagu sameeyaa PHP marka it's pretty much maxaa lihi jiray xoog ku haysta internetka luqadaha kale waxyaalo kale xoog ku haysan sida Python waxay xoog ku haysataa dhinaca machine learningka iyo AI-ga iyo waxay ku haysataa xoog arrimahaas laakiin Java waxay xoog ku haysataa dhinaca Android developmentiga iyo also maxaa lihi jiray corporate iyo kambaniyada waaweyn website-yada sida Amazon iyo kambaniyadaas website-yadooda ayaa lagu dhisaa so laakiin PHP waxaa lagu dhisaa anything so any little website aragtid PHP waa lagu dhisi karaa so it's one of the easiest languages to build something with so function markii aad sameynaysid oo PHP ku sameynaysaana loo sameeyaa so waxaa always waa inaad PHP waa inaad soo furtid waaye waa inaad dhahdid calaamadaas aad soo sameysid kadibna aad dhahdid so okay so inaad dhahdid calaamadaas aad sameynaysaa oo question marka PHP kabacdi function ayaa leedahay then waxaa sameynaysaa functionka magaciisa echo ayaa leedahay so markasta oo PHP da arabtid in ay browserka wax ku qorto waa ina echo dhahdo echo macnaheedu waxaa basically write camal ama print camal laga wadaa basically so and then waxaa u wacaysaa maxaa la jira functionkii so saa ujeedid waxay u egtahay actually it looks like JavaScript u egtahay soo ma it looks more like JavaScript except bahaladan iyo echogan waxaan ka ahayn inta kale JavaScript u egtahay anyway let's move on waxaan u move garaynaynaa C luqadda C la yiraahdo is as they say C waxa weeye waa aabaha luqadaha oo dhan weeye waa luqadii ugu horreysay la sameeyay C is a general purpose programming language that is extremely popular simple and flexible I don't know about simple and flexible but it's very popular luqadda it's a machine independent structured programming language which is used extensively in various applications C was a basics language to write everything from operating systems, Windows and others to complex programs like Oracle database, Git, Python and Python interpreter and more. So waxay leeyihiin C waxa weeye waa luqad general purpose markii aan general purpose macnaheedu ma ahan general purpose waxa weeye waa waxa loo isticmaalaa wax sara loo isticmaalaa so anything loo isticmaalaa basically general purpose laakiin ugu C luqad kasta wax bay qatar ku tahay so C waxay qatar ku tahay waa low level language waaye very low level waaye waa aad u hooseysa low levelna marka waxaa laga wadaa waa luqad aan la fasirin waaye waa sideedii oo ceyriin ah lagu qaadanayo luqadahan sida Python iyo JavaScript iyo waxaas waa very high level waaye high level waxa weeye waa luqad ku shaqeynayso machine kale ku shaqeynaysa so JavaScript camal waa interpreted machine ku shaqeynaysa Python sidoo kale waa ujeedaa waxa lagu sameeyay C lagu sameeyay interpreted machine ka Python luqadahaas oo dhan xataa Java laftirkeeda
waxay ku shaqeysaa Oracle waxay u sameysay system oo meel kasta ku run gareyn karo. That's why dhahen hal mar qor meel kasta ku run garee Java. So basically C ma aha waxaas oo dhan. C waxa uma baahno in ay ku run gareyso any machine, any maxaa la jiray, any interpreting ma macnaha lama fasirin. Sidaa darteed markaa qortid C waxay ku run gareynaysaa CPU-ga actually the motherboard machine-ka lafihiisa ayay ku shaqeynaysaa. So badanaa waxaa loogu talagalay in lagu dhiso systemyada sida Windows-ka, waxaa loogu talagalay sida mashiinada yaryarka in lagu sameeyo waxyaalahaasa loogu talagalay. It's said that C is God's programming language. I don't know about that, astaghfirullah. One can say C is a base for programming language. C waxa weeye waa aasaaska luuqadahoo dhan. If you know C, you can easily grasp language of other programming languages. haddaad taqaanid luuqadda C waad baran kartaa luuqadaha kale way ku fududaanayaan. So definitely waa luuqadaha one of the most important languages waaye u baahanta inaad baratid. haddii aad rabto inaad noqotid web developer camal uma baahnid C inaad baratid. laakiin haddaad rabto inaad machines aad shaqaysid ama mashiino aad rabto inaad la shaqaysid then definitely inaad C barato waa kugu fiican tahay. kaba soo qaad haddaad baranaysid robotics, haddaad baranaysid C is essential way. aad bay muhiim u tahay roboticska sababtoo ah waxaa lagu siinayaa kaba soo qaad machine yar lagu siinayaa memory yaris oo motherboard waxaa lagu siinayaa tiny motherboard. waxaa lagu leeyahay marka motherboardka waxaa la rabaa instructions carrada ka badan in lagu qoro waana in machine-kan oo robotkan uu ku shaqeeya la rabaa. So space badan ma lihid, lama rabo culays badan inuu qaato, lama rabo marka robotka uu move gareynayo ama gacanta dhaqaajinayo meel u dhaqaaqayo in uu sugo inta luuqadda la fasirayo sida Python camal. Python haddii aad robotic ku samaysid it's gonna be difficult. waa fiican tahay waa okay waaye laakiin inta la interpret gareynayo oo la fasirayo luuqaddii that's like wax oo macnaha waqti qaadanayo waaye. macnaha ma waqti dheer less than a second waaye laakiin macnaha waxa weeye looma baahna waxaas oo dhan. So C is a machine language waaye oo luuqad loogu talagalay mashiinada. Example haddaan kasoo qaadano functionka habka loo sameeyo C. This is how you do the functionka. And so waxaa leedahay init max and then init x init y and then you go ahead and then what basic function actually. This is an example that takes two parameters x and y as input and then returns max of two input numbers. Okay, let's move on. And also another thing in Andaharaba, C is C sharp is going to do, by the way. Just a there's not much difference. Alright, so luqadda kale aan ka hadlayno waxa waaye Swift. Swift waxay replace gareysay ama ay meesha ka bixisay Objective C waxa la dhihi jiray. Swift waxa iska leh Apple. Swift waxa waa luqad Apple ay sameeyeen. It's based on waxay luqadan ku base gareysan tahay ayadana luqadan waxay ku base gareysan tahay actually C. So it's pretty much like looks like C. Objective C. Swift is a general purpose multi-paradigm object-oriented functional imperative and block structure language. saa u aragtid luqadaha dhan waxaan way leeyihiin. hadda kaba soo qaad luqada functional lagu soo daray laakiin luqadaha qaarkood functional ma lahan. way leeyihiin function way leeyihiin luqadaha intooda badan kulligood actually laakiin xooga macnaha xoog ma saarayaan oo macnaha original marka la soo saarayo ma lagu soo saaro functional. That's the difference ka dhaxeeyo. luqadaha dhan object oriented yihiin. I think except C is something like that. laakiin functionalka luqada qaarkoodna original waa lagu soo daray qaarna original lagu soo darin oo dib baa loogu soo daray. Okay, multi paradigm waxa weeye waxyaalo kala duwan lagu sameyn karaa. General purpose sidoo kale ayadana same thing waaye. It's the result of a latest research on programming languages and is built using modern approach to safety software design patterns by Apple. So luqadan waxaa la design gareeyey si casri ahaan loo design gareeyey oo la isticmaalay hababkii ugu fiicnaa sida safety-ga oo macnaha amaanka software-rada oo iyo dhinaca design-ka software-rada ayaa loo sameeyey oo habkii ugu casrisanaa. It's the brand new programming language for iOS application. waxaa lagu dhisaa applicationada iOS-ka oo Apple-ka ku macnaha ku shaqeeyo.
Mac OS na lagu sameeyaa, Watch OS application, iyo TV OS na lagu sameeyaa. Soon it became one of the top 5 programming languages, gained popularity among Apple developers and community over few years of time, replacing old school Objective-C. So waxay noqotay luqad casri ah, mar dhow la soo saaray luqad casri ah noqotay sababtoo ah dadka developerena ama soo saarayo applicationada oo iOS-ka iyo macOS-ka ayaa aad u badan, marka dadka dhan waxay isku bedeleen Swift. أول واحد الاستعمال جري Objective-C or basically just a C لواي or لغة C أما C++ or just Apple وحقدر درستين أو حبكي أي وشغالين لهذا وحير كبه بدلين. So هذا example or Swift this is how لو قرأ Swift مركي أقرأ function. So على the func greet person and then you write a string كبعد على let greet equal to and then وحسمينه سا hello and then waxaa ku xiraysaa qofki. So concatenation aan sameynaysaa, as you can see waa basically sida camal like JavaScript camal something like that waayo. So most luqado way leeyihiin waxyaalahan and then return greeting ayaa leedahay. So inta waxay leeyihiin the function in the example below is called greet person because it's what it does, it takes a person's name as an input. So markii aad soo celinaysid ama u yeeraysid when you call in the function ka waxaa leedahay print greet person ana. So wuxuu leeyahay marka print markaa dhahdo waatana you said print wuxuu print garaynaya hello ana. So that's how function ku shaqeeyo. Alright, I think the one of the last ones aan ka hadlayna waxaa weeye waa Ruby on Rails. Ruby on Rails waa one of the most amazing languages aad ogaan doontid because waa arki doontaa actual codekeeda suu egyahay aad uga duwan yahay luqadaha kale. And okay, Ruby on Rails and so Ruby on Rails waxa weeye waa luqad lagu dhiso website-ada waa Ruby and Rails ay kala yihiin. So we have to know the difference u dhaxeeyo. So difference waxa weeye basically let's actually read. So Ruby on Rails developers on the web development company says it's the most basic. معناها waxay leeyihiin habka oo lagu sharaxi karo waxa weeye is a web development framework that gives Rails developers. So Rails waa luqad waay hore u jirta actually. It's one of the oldest languages ay kamid tahay luqadaha ugu duqsan, laakiin waa luqad adag ay ahayd xoogaha oo kind of like lama isticmaali jirin. So waxay markii lagu isticmaalay Ruby markii lagu isticmaalay waxay noqotay it became a more luqad caanay noqotay. So waxay leeyihiin it gives Rails developers a time-saving method of writing code. So waxay leeyihiin Ruby on Rails waxay siinaysaa ama Rails la dhahaa, just say Rails waa iska dhigi kartaa. waxay siinaysaa developerska waqti si fudud ayuu wax u qori karaan oo macnaha waxay siinaysaa example badan ama library ay siinaysaa. Rails is one of the many frameworks in the world of apps programming and web development. waa ku casrisan ku jirta marka noqoto Ruby on Rails luqadaha. These frameworks are collections of code libraries that give app and web developers ready-made solutions for time-consuming. So waxay siinaysaa dadka developerska waxyaalo oo horey usii samaysan oo code horey usii samaysan lagu siinayaa and then just waxaa lee ka bedelaysaa and then waa isticmaalaysaa. You don't need to inaad adiga aad macnaha hoos kasoo bilaado u baahnid. Alright, so that's that. Okay, example marka inta marka oo function this is the syntax way. This is the example marka sameynayso waxaa leedahay def. So as you can see def aa leedahay hadaa markaa marinay as you can see markaa marinay Python it has a def. So that's meeshii ka heleen in halkaas waaye. Okay, so waxaa leedahay def say hello, that's the name of the function name, and then waxaa leedahay variable hello is hello plus name. So tan as you can see hadda waxaan soo marinay bahashii Swift. It's very similar, aad iskugu ekeyn soo ma jeedid. So luqadahan oo dhan sida in sheegaya aniga dad qaar kood waxay malayaan inaan iska dhaxayo waxaas. luqadaha oo dhan is very similar. Hal mid hadaa baratid most of them waa taqaanaa. 90% luqadaha dhan waa taqaanaa already. Okay, so function ka saan waaye. So marka hore waxaa leedahay def say hello name and then variable as sheegaysaa
hello and then magaca ku xiraysaa and then hadhow markaa soo celinaysid just the same sida haddaad aan tusay baa soo celinaysaa so this is the example how you get it back. I think that's how you do it. I'm trying to learn Ruby inaan bartaan ramardo inshallah. I mean Ruby on Rails and si aan micnaha aan wax ugu dhiso and then aan tus doonaa mustaqbalka haduu la yiraahdo but functionka saas waaye. Okay, luqadda ku xigtaan ka hadlayna waxaa weeye because waqtiga dhamaanayo SQL ama dad qaarkood waxay dhahaan SQL ama maybe sometimes waxaa la MySQL waxaa weeye waa is different waa ka duwan tahay waxaan ka hadlayno SQL ama waxaa la SQL mid baa la dhahaa. So waa maxay SQL? SQL waxay u taagan tahay structured query language u taagan tahay. waxaa loo isticmaalaa it's used to communicate with the database. waxaa loo isticmaalaa in lagula xiriiro database-ka according to ANSI American National Standard Institute. It's the standard language for relational database management. waa luqadda loogu talagalay oo aan micnaha lagu yaqaano relational database. waa database-yada wada xiriirka leh. So database-ka tables-ka ku shaqeeya weeye. SQL statements are used to perform tasks such as update data database or retrieve data from the database. So badanaa SQL waxaa loo isticmaalaa in wax lagu geliyo database-ka, in wax looga soo bixiyo, in wax lagu bedelo database wax ku jiro. Usually that's how you use it. And then after that you some common relational database management softwares use SQL. kuwa isticmaalo oo database isticmaalo waxaa kamid ah Oracle, Microsoft SQL Server, and then MySQL too, which is the main one. Alright, example hadda inta soo akana, this is how you use. So for example camal waxaa rabtaa inaad select garaysid waxaa rabtaa table waxaa la jiray column inaad select garaysid. So waxaa select garaynaysaa customer name. Actually I need to show you example ka caadi in so let's say camal waxaa rabnaa we have customers table. So table ku akana, this is the database ka lagu sheegayo relational database marka aragtid saan leh waaye. So waxaa haysanaa table la dhaho customer ID, customer name, customer contact name. So dadka information-kooda waa qofkan waa kana magaciisa, addresskiisa, magaaladu degan yahay, all that stuff. And then waxaan rabnaa inaan select gareyno let's just select customer name-ka bas inaan select gareynaa rabnaa. So waxaan rabnaa inaan noo soo baxo bas qaybtan column-kan bas inuu noo soo baxo. Code-kan lay bedelaynaa, kanaan ku bedelaynaa. So select customer name aan leenahay which is this one. City from customers. So table-kan waxaa nooga select garaysa kaas. So when you run, as you can see, waxaa noo soo baxay city-ga iyo waxaa noo soo baxay customer name-ka. You can say anything you want. You get rid of the city and then say this. Boom, waxaa noo soo baxay magacyadii bas. So that's how you use sida loo isticmaalo SQL oo ah luqadda database-yada lagu maamulo. luqadda ugu dambeysan ka hadlayno maanta waxaa la Dart. hadda korna waan sheegay Dart waxaa weeye waa luqad Google uu leeyahay. Dart is a client optimized programming language for apps on multiple platforms. It's developed by Google and it's used to build a mobile, desktop, backend and web application. So very powerful language waaye. aad bay powerful u tahay. waxaa laakiin caan ku tahay luqadda application-ka la yiraahdo waxaa la Flutter aad loogu isticmaalaa sababtoo ah Flutter waxaa weeye Google iska leh, waana waxaa ku dhisi kartaa application oo native apps ku dhisi kartaa. not wax oo iska example ama wax iska micnaha ma kuma dhisayso. waxaa ku dhisaysaa iOS iyo Android native apps ku dhisaysaa. sida waxaa weeye maxaa la jiray React native camal waaye. hadda ka horna maalin qof comment ka bixiyay video-ga oo React native-ka oo dhahayo oo native ma ahan application-ada lagu dhiso React native. Actually native waa luqadaha application-ada lagu dhiso. So markay application ku dhistid React native ama Flutter waa native languages. waxa weeye waxaan ka wadaa native apps waaye. ma aha wax oo ka yar native-ka application-ka. Of course haddii aad luqad ku dhisto Swift, I mean hadda ku dhisto application Swift, sorry habeen baran joogna, that's why
waxyaala iga fafkanayaan haddaa ku dhistid Swift application midna aad ku dhistid kabsoo qaad React Native of course tan Swift ku dhistaa dhaqso badnaanayso it's more flexible laakiin run ahaantii markii la dhaho wax badan mu kala doono wax yar kala doonayeen so anyway Dart waxa waa luuqad lagu dhiso apps ka lagu dhisaa so you could build one time hal language ku dhisaysaa and then what distribute garanaysaa meel badan u diraysaa example da idinku tuso Dart waa kana this is a function example habka loo sameeyo so kan camal wuxuu sameynaa hadda Fibonacci baashaan wuxuu sameynayaa which is kind of confusing ma jeclaani markii dadka Fibonacci isticmaala Fibonacci waxa weeye waa mathematics qofka soo maraa garanaya xisaabaadka itself laftirkeeda waxay tahay confusing dad qaarkood ku tahay so haddii aad u isticmaasho code example waaba kasii wareerinaysaa dadka anyway just muuqaalkeeda bas muhiimadda so muuqaalkeeda waa kana inta aad leedahay ama initiate way Fibonacci which is the function name ka and then you just keep going and that's a variable a result of variable also sameynaysaa or result and then waxaa sameynaysaa you call the function ka kabacdi numberka aragtaa gelinaysaa and then uu ku calculate garaynaya habka arabta kugu sameynaya so Fibonacci ahaan kugu sameynaya this is the function Fibonacci so that's saas u egyahay as you can see sorry that's how it looks like markii la qoto Dart so waxyaala badan barateen maanta actually sababtoo ah wixii ina aragtid oo exposure lagu sameeyo ama aad ishaada ku aragtid yaa ka muhiimsan inuu qof kuu sheego oo kaaga sheekeeyo oo maanta lagu dhaho oo luqadan Dart la saas u egtahay luqada SQL la ama SQL ka saan u egyahay in lagu dhaho adi ina ishaada ku aragtaa fiicana ishaada ku aqrisatid and then waxa xasuusanaysa hadhoodii it becomes easier wixii aad ka cabsanaysa cabsida ka yaraanayso marka intaas niid ku hayo insha Allah hadaa rabtid inaad luqad baratid waxaan dhihi lahaa hal luqad ku dhig oo luqadahan dhan meesha soo galiyay hal xabo kala bax ka bacdin halkaas xabo meel ka soo saar inta kalena way fududaanayaan insha Allah marka aad ba u mahadsantihiin intaas ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh